Duck claw. Tux. How's it going? It's going. Neck really hurts. I don't know what I did, but killing me. I couldn't really sleep last night. I didn't even go out. I was planning to go hang out with friends last night, but my neck was hurting too bad. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das totale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Oh, man. Alarm! Entertruppen unterwegs. How was my gaming? I was just saying I didn't actually end up going out because my neck's been hurting. I ended up staying in. Alle, besetzt die Kampfstation. Das ist keine Übung.
Not the 06. The 06 one is a guy who unfortunately was a cheater, Novin. I am in some of the Guinness Book of Records, but the one you're thinking of is probably Cody Miller. And for a deathless run that he did, listed at like 3 hours 15 or something like that. Unfortunately, that run was cheated. But I am in some later editions of the Guinness Book of Records. I don't even have a copy. I don't even know which ones I'm in. I know the first time somebody in my Twitch chat came and was like, "Hey, did you know you're in the book?" And I was like, I don't think that's true." And they were like, "No, you are. I have it right here." And they sent me a picture of it. And I was like, "Okay, I guess I am." They never asked me. They never told me. They never reached out to me. They just printed it. Which is funny because the one that they printed was like out of date immediately. It didn't even stay like correct for very long. By the time it came out, it was already outdated. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. What's up, Wild? Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I should probably buy a physical copy of that book before it becomes hard to get. I mean, I imagine like 10 years from now it'll be way harder than it is today. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie? I kind of like the idea of having the physical version. I don't know, but then what will I do with it? Just sit it on a shelf? I don't know that I need more stuff. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? What's up, Sparkly? Das ist streng geheim. Dann eben A nicht. banana. Tja, die What's up, Justierung Sludge? des A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... I saw you ordered a mug last night, Sludge, when I advertised it. I didn't get a chance to thank you. Appreciate it. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I'm excited when people start getting them because I hope they're good. I hope I didn't like mess up the design or like have it like super off-centered or something. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Because I didn't like hire an artist or anybody to make it. You can't. That website has people that you can pay to do it, but like I can probably do it myself. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Oh come on, man. Ugh. Today's not gonna be an armory day. I refuse.
It's not going to be an all-day armory session. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. My neck is killing me. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. My hands don't hurt at all, but for like the last 2 days my neck has been like super stiff, where like if I turn too fast, like get super sharp pain and like I can't move. Like if I keep moving then it hurts. So I didn't really sleep good last night. I couldn't get comfortable. I didn't even go out to hang out with friends. I was planning on going out last night, but I didn't. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yeah. Who needs friends? When I get this world record, I will have adoring fans. And surely that's better than friendship. Right? Man, that just hurt my head to chuckle and shake my head slightly. Oh, man. The stream, I'm gonna have to sit like a robot. I might not read a lot of chat even. I might not be able to glance over at chat. Alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, I was worried that wasn't gonna work. Den haben Sie mit Blei vollgepumpt. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. I stretch and massage my hands a little bit, like throughout the stream end, like when I end stream. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. When I was streaming more in one sitting, I used to sometimes like ice my hands, or I had like a heating pad I could put on them too. I don't really do that much recently. That's just crazy, dude. Why are they spinning like that? Like in unison, they're just stuck together. I can't separate them. Ugh. Do I exercise often? I have a exercise like stationary bike that I ride on pretty often, but that's about it recently. I've gone through different phases of my life where I was more and less active. I'm pretty inactive right now. Probably the most inactive I've ever been. Testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren. Joe, Dan, Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederverwendbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Yeah, I don't eat enough to get overweight. I might not be very active, but I also don't eat very much. Food costs too much money for me to be eating all day. I usually only eat like one meal a day, pretty much. Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Burritos and quesadillas, that's right. Actually, I just finished off the last of my meal prepped burritos yesterday. I need to make more. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird I gotta finish off the other food I have in my fridge and freezer now. I've got some hard-boiled eggs I gotta eat. Some frozen soup. Alarm, Entertruppen unterwegs. How many pounds of burritos can I eat? I don't think I'm a competitive eater. Besetzt die Kampfstationen. I can probably eat 1 pound of burritos. Maybe 2.
keine Übung. Troll. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. No way do I die here. Okay, that's crazy how much they shot me. Wir sind am Ball. Hit him with serpentine. Why are you down there? Who told you could be down here? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, erste Echelon zu mir. This is pretty fast before that. That's annoying. Nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Ich glaube es nicht. 13 Ziehen Sie zurück. unter 2 Wir haben Stunden. gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten. You can't hate soup. There's like a bajillion kinds of soup. Formiert euch, folgt mir. Surely there's at least one soup you would enjoy. Like ramen is technically a soup. Völlig, Sir. Nobody hates Der ramen. Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. No, not everything is a soup. I mean, stuff in a broth is soup. If it's a big bowl of liquid, even if there's stuff suspended in it, it's soup. Like, I mean, chicken noodle soup is obviously soup. What's the difference between chicken noodle soup and ramen? There's no difference. They're the same thing. They're clearly both soups. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! The thing about cereal is,
the milk broth is very optional. Like, I don't eat milk with my cereal, so cereal when I eat it is certainly not a soup. And that's probably the defining feature, is does it need the broth? Chicken noodle soup, on the other hand, you need the broth. You can't, you have to cook the noodles in the broth. Cereal isn't made inside of the milk, the cereal isn't cooked inside of the milk. So, I think cereal's definitely not a soup. Especially because I just eat plain cereal if I have cereal. But you can certainly have more hearty soups. It doesn't have to be only liquid. Like the soups I have frozen in my freezer, they're like beef and corn and beans and a beef broth. They're way more hearty. Oh Mann, da sind noch mehr. Depends, are you drinking the water, Tavros? If you're consuming your hot dogs in a bowl of water, then you're making hot dog soup, and I'm judging you for it. If you're serving people a bowl full of water and hot dogs, you should probably be put on a list. I think the soup debate is a lot easier solved than the sandwich debate. But the sandwich debate is also easily solved. It's all about orientation. Is the bread up and down or laid flat? Hot dogs, the bread is up and down. It's on the sides of the hot dog. Hot dogs are not a sandwich. Tacos are vertical, not a sandwich. Or they're traditional and wrapped in a soft tortilla, also certainly not a sandwich. Subs from Subway, yes, a sandwich. Bread on the bottom, bread on the top. Bread on the sides is not a sandwich. Bread fully encased is not a sandwich. If ravioli, not a sandwich. If you turn your hot dog 90 degrees, I mean, you can turn it however you want. I'm talking about the natural orientation of the food. If you want to cut up hot dogs and put them on a long strip of bread and eat it that way, then you're eating a hot dog sandwich. Nette Begrüßung. Oh, no, you didn't snipe me. Don't kill me, guys. Yeah.
I didn't look at the clock when I exited the tunnel. And I got stepped on. Thank you, mommy. Oh my god. Well, now I can look at the clock. It's too slow. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Yeah, but I mean, a hamburger having different types of meat mixed in. A hamburger for Americans especially is just a patty that looks like ground beef. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? I know if you ask for a hamburger in somewhere like Spain, you might end up with a burger with ham in it, like jamon. But in America, a burger is a hamburger. It's a beef patty. That's everywhere in all of America. If you order a burger, you're getting a beef patty. There aren't really any exceptions. It might not be 100% beef, but it's ground up beef patty. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I guess there are places that sell a turkey burger, which I guess would make you think that a chicken burger should exist too. But turkey burgers are pretty rare, and they also are ground into patties still. Chicken sandwiches aren't ground into patties. Chicken sandwiches are just chicken, usually grilled as a chicken breast. If you're making patties out of chicken, the texture I just don't think really works. And for Americans, it's more about the patty itself. For it to be a burger, it needs to be ground up and look like a burger, like a patty. If you were to do that with the chicken, I think you could get away with calling it a chicken burger. An alle, besetzt die Kampfstationen. ETK, the next annoying message you type in my chat, I'm going to ban you. It's crazy because like half your messages you're trying to rage bait and the other half you're trying to partake in chat and you're like desperate to get attention. If you want attention, be normal. If you want to rage bait, you're gonna get permanently banned. He was freaking out so bad the other day that I was ignoring his rage bait that he had to go test that he wasn't banned from the chat. Very funny to see.
Little baby boy needs his attention. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Am I planning on going to Halo Fest? Probably not, but maybe. I live in Seattle, so it'll be very close to me, but I also plan on moving before the end of the year, so maybe not. I'm not sure. I have to figure out what I want to do with my life before that rolls around. Noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 What's up, geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I heard they're doing a GDQ collaboration at Halo Fest, but I don't know what that entails. I don't know what it's like. What does it mean? Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on, man. I'm moving? Yeah, I plan on it. Seattle's too expensive for me. I can't make it here.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die... The problem is moving is also expensive, and I don't know where I would need to go yet. Fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. No, I like Seattle a lot. It's actually great here. Got a bunch of good friends. The weather's great. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur I like it here a einmal. lot. Hier werden Ihre wiederaufladbaren The nature's beautiful. Energieschilder getestet. Die Schilder Ihres neuen The Pacific Fahrzeugs Northwest in sind general sehr has like effizient. some of the best nature. It has everything: mountains, rivers, lakes, ocean, forests. You can go hiking. You can go to the beach. You can go out to the lake. You can do it all within like driving distance from where I'm Sind at. Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Yeah, I've been to Mount Rainier. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. No, it's not seasonal depression. It's just consistent depression. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Because everything's so fucking expensive. War das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt A das. traveling job, like a trucker or something like that, I wouldn't want to do that. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. You're gonna try Mount Rainier in the winter? That doesn't seem like fun. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Yeah, I mean, I wouldn't mind working for the state, but I don't know exactly what state jobs are out there. I haven't really been on the job search. I've been doing this as my job for the past like 2 years full time, so I haven't really started a job hunt, so I don't really know what the future holds for me. My goal is to accomplish this, hopefully within the next couple weeks, and then figure out my next steps. Double stick, thanks Grunt. Oh, I wish that tracked. Wait, you're one shot. How are you not dead? This was a wacky clear. It's very fast though. And I'm dead. I'm not dead. Will you die? Okay, still good. Should have been even better. Oh oh, die verlassen die Athen. I need to marry rich. I Die Explosion kam aus don't even dem go Meer. outside. How am I supposed to marry? Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Any sugar mamas lurking in the chat?
Man. Wir sind am Bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon. Kümmert euch um Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Honestly, a boring job does sound perfect, though. I don't need the high octane thrills that some people look for in a job. I don't mind most of my days being boring and every once in a while needing to do some work. Like, I know some people hate the idea of an office job where you do mostly nothing. Does not bother me. Why are you alive? Dude, I'm out of ammo. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! You thought the goal was to do as little as possible for the most money? I mean, maybe if your goal is to make the most money, but I mean, some people find passion in things like being a nurse, and sure, you get paid decently depending on where you work, but you also have to work a lot. But that's a job that people are passionate about. Some people like the idea of a high-stress environment like that. Firefighters, like, and firefighters do spend a lot of the day doing nothing, but when they have to work, it's not doing nothing, it's a lot of stress. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Real Clear Politics is usually pretty good about reporting. I haven't checked for like Texas primary, and I think even is the Republican Texas primary even done? I think the Democrat one is done, but James Tellerico won that. Jasmine Crockett has endorsed him, and I think the Republican one isn't done yet, so that might be why you can't find So, für den gibt's 6 Punkte. good results. Ich brauche einen Zahnigel auf mich.
That James Tallarico guy seems to make a lot of sense, which means he definitely won't win. Feels bad, man. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. What's up, Socks? Real Clear Politics, RCP. You might have to accept some cookies, almost all websites will make you, but it's not like super ad heavy, and usually you can find the results pretty easily. I haven't looked for the Texas primary though. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Nette Begrüßung. Come on, dog. I better have got the checkpoint. 48. It's not too bad. Yep, you just get some bar charts, Gebäude sind ein paar Marines line eingeschlossen. graphs. Konzentriert euch auf die Brace. Die sind am gefährlichsten. Oh, it's close to early cycle. I think I got it. If I parked better, definitely would have gotten it. Let's see, it was 48 Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? and 0. I think I got it. It's close. Can I have a grenade? Thank you.
bad. I thought I made it. Ugh. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Yo, what's up, Ja? And Birdie, thank you for the 5. Just in time for the start. Yeah, it just reset to Metro. But we'll go again. You slept through some fireworks in Prague? So did I. I missed the last round. Gukesh finally gets a win. Abdusatorov wins the tournament. Have you ever seen that meme of somebody like popping off and celebrating with champagne, and then it like zooms out and it shows that they're really in like 5th place instead of winning the tournament? I feel like that's how I feel for Gukesh now that he got a win. Popping off, celebrating, and you zoom out and it's just Abdusatorov at the top. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. No. Not my world champ. Yeah. I hope whoever beats him actually wins a tournament or two. Man, it would have been really cool if Nordebek was in the the candidates. Dude's on a roll. Apparently that's 3 Super GM tournaments in a row he just won. That's kind of crazy. And he's not in the candidates.
I would have really liked to see both Vincent and Nordbeck in the candidates. Vincent had an insane year, but he like choked in the finals that would have like gotten him to the candidates like 3 or 4 different times. He had a chance to like make his ticket and just came up short. But Vincent had a pretty insane year. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Verdi, right before you got here, I was on Metro. We just lost a run. We'll get back. We'll get back. Moment. We've actually made it to Metro twice already today. So, Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu feeling good. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We'll make it back. Yeah, every time it's always Lecco commentating too. And then Lecco's like, oh, my heart can't take it. I feel him. Maybe Lecco really did teach Vinny everything he knows. I wasn't into chess whenever Lecco had a chance to be world champion, but I've read about it. He was 1 draw away, and he lost the game. He was leading the world championship match, and I think it was against... Was it against Kramnik? Who was he playing? I can't remember. But he was leading, and all he needed was a draw, and then he ended up losing. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2 Zielfernrohrs können Sie... That's gotta be heartbreaking. He was like the closest anyone's ever been to being world champion, but coming up short, I feel like. Who did Lecco play against? Was it Kramnik? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, it was Kramnik. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Lecco's one of my favorite chess commentators. He's always so passionate. It's always funny to hear him talk about things that aren't chess related too. I remember one tournament, he was just talking for like 30 minutes about how big of a fan of professional wrestling he was. And he's got like a grandmaster memory of all of the old 90s professional wrestling matches. And he was like rattling off like who won which events and who was popular at the time. It was really funny to hear him talk like, you know how grandmasters will rattle off their old chess games? He was talking about old WWE matches. You think he's a metalhead? I believe it. Not bad. But hang on. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss... I can't hear the word catastrophe without thinking about how he pronounces it. He says catastrophe. It's a catastrophe.
Taschenlampe. Definitely just went through that guy. Oh my gosh. Let me out. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh, man.
Sometimes I do play a little bit of chess before stream. What's up, Snap? What's up, Shadow? I do not want to play Armory all day. Taylor, thank you for the prime. Didn't you just sub like 2 days ago? Am I tripping? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Man, my Morgen neck frisch von still Sonnenland hurts. rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Yeah. Johnson. Sometimes I think I can understand German. You hear every 10th word sounds like an English word. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der He says butter in the next section. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und I don't think he's jetzt saying da. fast. I think he's saying a word that starts with a V or a W. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Let's get a run. Gotta stay locked in, man. Don't lose focus. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Why, man? I'm doing it right. I'm doing it right, man. Das ist keine Übung.
Where'd that guy come from? Wait, that's the guy I stuck, isn't it? Am I crazy? Did I not stick that guy? I really just want to get more runs. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an die Did I miss that stick? I thought I hit it. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I have such a sharp pain in my neck. I'm dying. This is the exact same time as the previous armory. Okay, we're in. Finally. Got another chance. Gute Show. Hey, wann fängst du an zu kämpfen? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole,
Das ist keine Übung. Well, the first box is always in the same location, the second box is not. And the type of geometry we're going through on the second one is way different. Like going through a flat wall versus a door that has a bunch of texture on it. They're just different. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, Das das ist muss pretty hier auch fast. eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. I almost died to his death shot there. That's crazy. Sorge, Mann, wir sind am Ball. Yeah, the Arbiter one is different because it's actually two tricks in one. It's a ghost and then a launch. The ghost is really consistent, like I can fall into the ground every time, but after you fall into the ground, then you have to do another trick to launch all the way through the ground. And that's the hard part. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und feuerfrei. Die Träger Ich glaub's nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. gewonnen. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns Fast. völlig, Sir. Er hat das Got another Flugfeld good der Malta one. in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How do you have so many needles? Don't you have to reload? Die, please. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum.
This is the run. Vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Man, I wanted to do a long session here, but my neck is really hurting. I might not be able to. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Yeah, like I can barely even like turn my head to look at my timer or my Twitch chat. And there's a lot of times I want to look at my timer. Oh, when I get to high charity, I'm gonna hurt myself. I can't do high charity without turning my head sideways. Oh no. If you go watch any of my clips of doing high charity skip, I turn like my whole body basically sideways. Oh, that's gonna suck. I don't know why, it's just like naturally I just like tilt my head to the left and I can already tell that's gonna hurt. Oh man. Alright. I'll just be relaxed by then and my neck won't hurt, surely. Getting a massage mid-run, yeah. Just hire a masseuse. Don't turn around. Thank you. Nette Begrüßung. No, why did you take so long to shoot? I tried to bait the shot, but he wouldn't shoot. Okay, let's do it. Oh my god, how do I not get the checkpoint? Come on. It doesn't work on MCC, Anon?
Naja, Oh der war man. sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere. It is Licht. also hard on Gut, Classic blicken though. Sie jetzt auf If das you tried it obere on Licht. Classic, you would Ordnung. probably Blicken also Sie noch struggle, einmal auf but das obere yeah, Licht. it's not Das possible on war's. Und jetzt MCC. nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Von Dämon, toller Tornister. Saved. Hochführen dich machen. How are you not dead? Stop shooting at me. Please, you don't have that angle, man. Ugh.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine I Einladung zu can do it. Yeah. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. I really want to have this done within the next couple days. I'm so Bei close. meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Yeah, birdies. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, For speedrunning, high charity skip. vorbei. High charity skip's like by far the hardest trick in the run. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Especially when I was learning high charity skip, because nobody was doing it before. There wasn't like tutorials or anything, so I had to figure out how to do it myself. Now that there's better tutorials and we have better methods, it's a little bit easier. But especially on Classic with no controller rebinding, I have to play on default controls, and it's a pretty difficult button combo to do. You need to use both joysticks and press B, A, and X in a precise rhythm. And you can only move backwards, and you can only look straight up while you do it. So you can't see where you're going. You have to land inside of a very small invisible box that's floating out in space. There's no floor or walls around it. How did the box not move? Alle, besetzt die Kampfstationen. It takes most people like at least a dozen hours of practice before they're able to hit it even one time, and then like another few hours to finally get it consistent. How are all of you guys full? Hochtüren dicht machen. Yeah, it's still pretty good. Oh, die verlassen die Athen. Any campaign Super Bounce's fortune? I always watch Super Bounce montages hoping to see something that could be useful on like outskirts. Dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, Sludge. It's hard. I mean, especially fighting the OG hardware. It's not easy.
People don't realize how big of a difference modern hardware makes playing these games. Yeah, clipping out of bounds with super bounces has been known for quite a while. They're not that hard to do. You just have to crouch twice in the air against a barrier, take a step back, and then walk forward for most of them. There's probably more to explore for that type of like wall ghost and stuff. Die Eindringlinge schon verjagt. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Ich glaub's nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Probiert euch, folgt mir. Are you sure they're clipping and they don't just have barriers removed? A lot of the modern super bounce montages just remove barriers. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Kühle durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Jetzt kommst du nicht. Vorsicht, Aufprall. No. Oh, they showed like what the super bounce looks like from the editing kit. That's kind of cool. Let's watch a little bit of this. Nice little Colossus bounce. Nice little. That's cool. I like that already. Double speed. That's an old Sanctuary bounce. Why is that? Oh, just they wanted to show the clip. I see. That's not a new bounce on Sanctuary. I wonder why they showed that one. It's not a new one on another one on Sanctuary. What are they? Why are they showing old bounces? District, fake ass map. That's definitely barriers removed on Tombstone. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. That was the death barriers removed map. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. That waterworks barrier break isn't new, but the way to get up there was. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Cool one on Sanctuary. Nice little crouch bounce there, I like that. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Oh, walking on the barrier on turf is pretty Der sweet. Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. That was a cool bounce Vielleicht video. hat der Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I think the headlong one was my favorite. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen.
Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Sir? Yeah, Out of Burial Mounds is certainly a classic. Vorsicht! Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. Second try, good enough. I hate losing like 10 seconds at the start, but it's not worth resetting either. Will you leave me alone? Oh my goodness. Leave me alone. Shoot at the Marines. Naja, der war sowieso völlig No, veraltet. I started the timer late Das there. Mark 6 kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das originale Verteidigungsnetz noch Just want to get another good run, but I can't focus on streaming because my neck hurts. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I wanted to do a long stream today. I don't think I have it in me.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große I don't know what I Sache. did, but I like slept wrong or something the last couple of days. My neck's been like super stiff. I like can't really turn my head easily. Oh, I didn't want to make that gold. I split light on purpose, hoping it wouldn't gold. I started the timer late. It's not that it matters, but it's fine. This will be the one. Maybe not. Okay, it's not the one, I guess. Oh man. I'm dying. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers We go sind again, extrem robust, that's right. sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Besetzt die Kampfstationen. Alright. Another chance. Here we go. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay, los, wir essen was und wechseln die Schuhe. Dämonenfackel. Kind of a crazy clear. Yeah, it was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Waffe? Okay, still pretty good. Na los, Chief, hier lang. Not even on the horizon, Randall. It's already available. An Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, you troll! He hit me with the spin! Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Nicht, die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Please. Thank you. Der erste Träger It's still ignoriert uns fast. völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alright, that was good. Good ending. It's this Die one. Sache ist dringend, Chief. This might have to be my last one. Absturzstelle räumen. Los, los, los. I'm in pain. I'm like suffering here. I don't know what I did to my neck. I must have, like, yesterday morning it was hurting during my morning stream, but it wasn't like super bad. And then throughout the day it just got worse. And then last night I couldn't sleep at all. I was in so much pain. Like, if I moved at all while I was laying in bed, it was like super sharp Ich brauch pain. sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen
Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Don't do this to me. Okay, I should be dead, but I'm alive. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. I have one of those like neck pillows that you can put in the microwave and they stay warm. I think I'm gonna find that and try to wear that a little bit later. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Au! Ei! Feind ausgeschaltet. Ja, Mann! Mit Geschütz! Da ist noch einer! Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Aufpassen, go! Oh, I'm dead. Wait. Dodged. Formiert euch hinter dem Chief. What's up, Core? Oh, that's so bad. Nette Begrüßung. You're not gonna snipe me. Thank you.
ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Waves. No, I should be fine. I definitely don't need it. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. I haven't heard him recently, Joss, so I think they impounded the car and he had, like, legal troubles. I don't know if he ever actually went to jail for it, but... I also didn't live in the area that he was specifically terrorizing. But I think it has stopped. I had, like, copycats in my neighborhood that weren't the guy in the Hellcat, but people would also be revving their engines where I live. That's also stopped. There was, like, a lover's quarrel that used to go on, and I think both of them moved out. It was, like, a guy and his girl, and they would, like, yell at each other from the parking lot and rev their engines and blare their car horns. I think both of them have moved out. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Alright, Arbiter, be nice to me. Das Moment ist auf unserer Seite. Vorerst. This is a really good start. An Arbiter is going to be nice. I feel it. Nice. Don't spawn. Thank you. Pretty fast. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Never lucky. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke Phantom zur Unterstützung.
Finally got a good Der one today. Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. And we got a steel rod. Unser Glaube wird uns stark machen. Are they mad at me? They're not mad at me, are they? There's no way they're mad at me. Okay. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Pretty good. I better not die here. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Brother! Why? This guy melted me. Yeah, we haven't had a store run PB in a while. Actually, I don't even know how I went that fast on the... my PB splits might be wrong or cheated or something. Because I've never even come close. I had a run that was like 10 minutes to the store, and usually it takes me like 15 to like 17. I don't know how I did it in 10 minutes. I think I teleported or something. It's a different category. Maybe I went somewhere else for those splits. I think running splits for real-life errands is hilarious. Whenever I leave to like run to the store to get an energy drink or something, I'll start my splits and I'll do a store run. And I don't know, something about that I just find to be particularly funny.
No. Where's this last guy? 41. It could be worse. What are you doing here? These guys aren't supposed to be there. There's 2, 3, and 4. Okay. 41, I says. Not bad. Alright, sub 7 door. Good. I started the school, Shadow. I'm the original Dr. Professor MisterMonopoli. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Handführung. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das... Please. No. Okay, well, that's an annoying bit of time loss. Whatever. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Am I gonna play the new Halo? My computer isn't good enough, so probably not. I can't afford to buy a new one, and I think you're gonna have to have like a 50 series graphics card or something, and I have a 1080. So it doesn't seem like it's in the cards for me. Unfortunate. I'd like to play it. But, I mean, hardware's just so expensive right now. Like, I don't have the newest Xbox, and I'm not gonna upgrade my computer anytime soon. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Come on, man. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. That was the first death of the run, wasn't it? Pretty sure. It's still good. I think we can split and save time on the split if the ending goes good.
geht. I just hit us. How did that sword fly but go nowhere? What even was that? I'm not sure I've ever seen that. What was that? What's up, defend? Alright, we're probably gonna lose a little on the split now. I didn't look at the timer, but yeah, we are. We'll still be green. Uh-oh. Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohlkauf! Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen Keep on keeping on. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Was that an ultra or was that a red? I couldn't tell. It was red. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Verstanden. I'm physically choking. And let's not choke in the run. Choking in real life is fine, but no choking in the speedrun, please. That grunt just clipped into the ground. Vanished out of existence. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex.
noch nichts von der In-Amber-Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Aufpassen, Zielen werden sich wundern. Alright, pretty good. No. Stop walking. Don't smite me. Please, 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 please. Thank you. Really good start to a run here. We lost like 10 or 12 seconds there at the start, but that's pretty normal. That's one of the hardest flies in the run. I can still save a lot of time on the end. If Regret Fight goes well, we will be super green. Super green. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Any tips for MCC Regret? There's a slide jump that you can do to go towards that tower over there. That one. I'd look up a tutorial to do that, because early gondolas saves quite a bit of time if you can get it. If you can figure out how to do that, then the rest of the level isn't too hard. The Regret Fight is hard, but the middle of the level is pretty easy. It's the start and the end that are the real hard parts. So if you can look up a tutorial for the start, that'll help you a lot. And then for Regret itself, like, it's just hard. Like, you have to board him 5 different times, and he spawns in random locations, and the reinforcements that spawn with him are random. So if ever there's a plasma rifle guy that spawns with him, you probably want to kill the plasma rifle guy. If it's sword guys, you can just dodge them and juke them a lot easier. You can also get a checkpoint. If you noob combo and kill everybody on the way into the Regret Fight, you can leave, and you'll get a checkpoint when you leave the first time. So if you want to, like, so kill everybody on the way in, including the turrets and the elites, you can use the noob combo for that. Do 1 or 2 boards on Regret, and then leave. Go back outside, and you should get a checkpoint. And that'll make it like a breeze. Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I think if you watch my 2014 GDQ run, I get that checkpoint, if you want to see an example of it. I can't remember, but I was using that safety strategy back in like 2014. I think I did it in my GDQ run. I was doing a lot of safety strategies then. My main goal was to not die a bunch.
I needed safety strategies for like everywhere. Because the person who did Halo runs before me died a bunch, and it looked really bad. And so, like, consistency, rather than speed, I didn't really, I mean, I knew my run would be fast and entertaining. I just needed it to be consistent, like, no major mistakes. So I had, like, backups on backups and checkpoints on checkpoints, and the whole run was planned to be, like, as consistent as I could make it. That's actually when I introduced infinite camo to the run. I didn't used to do infinite camo back in the day. I would try to like just do Gravemind normally, but I wasn't consistent enough. I couldn't do it for the big stage, so I was like, okay, I'll do infinite camo. Infinite camo has always been slower. I always knew it was slower, but back then I wasn't good enough to do it consistently, so we started doing it. I've always hated infinite camo, actually, because I don't like the idea of saving and quitting in the middle of a speedrun, especially not going to the dashboard. Like, to do the infinite camo glitch, you have to get a checkpoint while you're camouflaged, and then turn off your console and turn it back on. Or go to the dashboard and come back. And, I don't know, it just feels weird to do that in a speedrun. I don't like it. I like the idea of doing it all in one sitting. That better not go off the map. No, ILs aren't allowed to use Envy. You can't have anything like that for individual levels. No weapon carryover, no skulls. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Yeah, you can pick up skulls within the level. The only ones that would ever be slightly useful would be Envy or Sputnik. Sputnik actually could be in the IL. There's a route that I've tested that's close to like having launches that save time. Envy will never really save time because like being invisible doesn't save time, it just makes it easier. How is this grunt still alive? Dude! Hello? What was that? Yeah, world records between like 2014 and 2016 included it. For a full game. I did not mean to shoot that! Please don't kill me, grunts. Is this 5? I hope so. It is. Schlechte Nachrichten.
Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Alright, we got another good run here. Kind of scary. I was playing a little loose, but we clutched it. Fast and loose. Can't be stopped. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Großes, schlimmes Ding! Weglaufen! Bitte! Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Keinen Zweck, einen Enforcer von vorn anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in den Schatten, die Energiequelle ausgerüstet ist. Jetzt lässt sie euch gestellt an, greift das Biest von hinten ab. What's up, Jared? I can do it. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Where's my Hals! checkpoint? Sperrfeuer! So Sperrfeuer! there's don't. This. There's a shotgun guy. And that guy's got an SMG. Better checkpoints. Jumping doesn't save time on flat ground in any Halo. If you're going up a slope, depending on the angle of the slope, it's faster. But this is flat ground everywhere, it doesn't save any time. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken!
If you're going up a slope, you can save time, unless it's the type of slope that when you land, it like bounces you backwards and then you lose time on each jump. But if you're going down a slope, jumping helps because it'll slide you more down when you land and you'll get a little speed boost. You can do like slide jumps down. Stop shooting me, please. No, man! I'm in the middle of a lunge and they're still shooting me. Gebieter, was tun Sie hier? Okay, at least that went well. Okay, it's not that much time loss. Did they kill those flood over there? Okay, that wave sucked. Von dieser Tat werden noch unsere Enkel sprechen. Auf Zeit. Hier ist auf. Es versucht uns auszuweichen. Is that everybody? I think it might be. Okay, actually for a death, this is still a pretty good clear here. Ooh, almost got meleeed by Halfjaw. Imagine if I didn't die. Those guys don't have to. Okay, good. That was pretty good. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! The one that I rocketed did go pretty good. The one before it was the one that went bad defend. So yeah, you're probably right. The one you were thinking was good. Weiter geht's, bin unterwegs.
That's crazy, dog. Oh, we got a deload here. That's pretty rare. Can we keep the deload all the way through? Nope. Never lucky. Okay. Don't. Alright, we're still living. Don't. Still living. Pretty good. Alright, Gravemind. Treat me well. What's up, 926? Thank you for the resub. What's up, friend? Yeah, the ghost is very funny. Get out and go invisible and the flood just don't see you. Alright, Gravemind. Be nice to me. Defend. Thank you for the gifted. A tier 3? Why'd you gift a random tier 3? I'll take it. You don't know? Alright, well thank you. Yo, Ja, with the... how many pack is that? I can't even see. 10 pack, thank you. Very much appreciated, Ja. Glares menacingly. Yeah, get usurped, defend. Probably a random viewer with no sub, Tux. I don't actually know though. I don't know all the algorithms and stuff, but my guess is a no sub.
There's just 20 minutes left of gameplay. How hard could it be? Actually, I'm not even sure it does let you upgrade tier. I remember back during my subathon, I don't think it let you. People were complaining saying they wanted to tier 2 and tier 3, but they were already at tier 1 so they couldn't. Maybe they changed it, but I don't know. Oh, you can now? Okay. What's up, Benny? Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. I'm gonna do it on this run. It's this one. Happening. Please. Thank you. Los, Gebieter, zum Symbol. Alright, we're saving a little bit here. Here we go. It's grave mining time. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. And then I grave mined it all over them. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Blow up. I would like you to blow up, please. Come on, the checkpoint's good, it's fine. That's better. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. No. Don't turn around. Gleich da lang. Please don't shoot. No, man. Ugh, come on. Gleich da lang. We're gonna lose time on the split now, but it's not run over or anything. I just need no more deaths, no more big mistakes.
That wasn't that big. It was like a medium death. Stay locked in. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. What is that guy doing? Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Why am I being melted? Dude, I got the checkpoint, right? Okay. What are those spawns? What? EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Dude. I really hope that grenade killed that grunt. It did not. That's so bad. I have to first try prison skip here. Springen Sie rein. Don't shoot me. Okay, okay. Well, we're gonna lose time, but it's still possible. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Still in it. We fight. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. That's scary. He didn't come forward. I get sniped here. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Oh, come on, man. We're gonna lose about 45 seconds on the split, guaranteed. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. I need a good ending. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet. Why did you blow up? No, man. That's just not fair. Okay. Man, I'm not even playing that bad. I mean, that was kind of bad, but we're losing all our time on this split. It's still possible, but it's way harder when you
keep making mistakes. Stupid little mistakes. Don't shoot another one. It's not fair. It's not fair. It's dead. Oh man, if I get a perfect ending, it's still technically possible, but it's dead, man. I didn't even play that bad. Dang. Das ist nicht gut. I don't know. Perfect ending, I can do it. But it's gonna be hard. Gut, haben uns verraten. Die Ratsmitglieder. I don't think I go for Ghost Drop. Yeah, if I hit all my flies, I'm not going for it. Go that way. Go. I knew he wasn't trying to fight me. That's why I wasn't scared of him. It's gonna mid-air stop. No, it didn't. Okay, well this was a pretty insane uprising. We're gonna save back a lot. This is really good. That guy's not a shotgun guy, is he?
I didn't go too far, did I? Maybe I did. This isn't the normal lineup I use. Am I there? Okay, we're there. That was good. Okay. Well, we're like tied with record. Just gotta get a good great journey. Da, Gebiete. Das Scarab-Geschütz durchbricht die Türen des Kontrollraums. I hate you so much. You trolls, man. That's it. Yeah, it's the end. Dude, the stupid ghost debris, the stupid brutes. Ugh. I didn't really play poorly there. Oh, cool checkpoint. Glad I got that. Dang, man. I was playing good, but that's it. I just need to get a good grave mine. Like, I won't have to play so hard on the last levels if I can just get a good grave mine, but... I'm gonna take a break. I don't have another run in me this session. I'll be back tonight. Appreciate everybody for watching. I'm gonna raid Sinister. He hasn't been online in a while. How do you spell his name? It's Sinister HR, right? Sinister HR. I think that's it. Did I spell it right? I did. Thanks everybody for hanging out. Thanks for supporting. I'll be back tonight. I'm not giving up. We're gonna do this. I will do it. It will happen. See you guys in the evening. If not, I'll be back tomorrow as well. Don't forget to follow.